2018, I keep tracking you, you came our guest of honor of PEPFAR at 15. And I kindly ask you if you could be our champion for male engagement, because men were like accepted. And in June, they've been playing clips about you being the Balozi of the HIV testing and treat campaign. It was a very successful campaign, which enabled us to reach out to more people living with HIV and AIDS and were tested. That was, again, a great sign of commitment, Your Excellency, the Prime Minister. I still have not finished. Yesterday, in Mlimani City, you launched the 16 days activism campaign to end gender-based violence. And we know the link between gender-based violence and HIV. And the theme of World AIDS Day, it's end inequality, because there's inequality around gender. If we do that, we can end AIDS. And we saw with the COVID that the inequality was exacerbating and then fueling the pandemic. So that's, again, a good testimony for you, a good testimony of your leadership, and it is important that we continue to sustain that leadership if we want to end AIDS in Tanzania. We are also thrilled that Her Excellency the President, Mama Samia, would be the guest of honor on World AIDS Day. The reason I'm putting all these facts together is that evidence has shown that the leadership, the commitment at the highest political level, it's extremely important to keep AIDS and other diseases and other development issues high on the political agenda. When we have that commitment, it makes the issue a priority. When we have that commitment, it makes sure that the resources are allocated. When we have that commitment, people are more accountable. When we have that commitment, we're really sure that we can make a difference. The context of this symposium and the context of World AIDS Day, it's all about ending inequalities, ending AIDS, and ending the pandemic. And this is happening against a background that despite remarkable progress that we have made in the AIDS response, we did not, as a global community, we're not able to meet the 2020 targets. 2020 targets were about reducing new infection less than 500,000. But unfortunately, worldwide, we have 1.5 new infections. So we did not meet that commitment. The other commitment was to bring down the AIDS-related death to about 500,000. But worldwide, we registered 680,000 AIDS-related deaths. But the good news is that in terms of treatment, out of the 37 million people with HIV and AIDS worldwide, we had about 27.5 million people on treatment. The other background is that of the high-level meeting that was organized in June, and we're privileged as United Nations to have had Her Excellency, the President. She attended the meeting virtually, and she endorsed the political declaration and the global AIDS strategy that was agreed upon by member states. As we speak, we're working very closely with TACAIDS. We're working very closely with the Ministry of Health to make sure that those new targets are domesticated and we can be more accountable as we move forward with the response. Coming back to our beautiful Tanzania, with a prevalence of 4.7% and about 1.7 million adult and children living with HIV and AIDS,
Tanzania remains the third largest epidemic in Eastern and Southern Africa. After South Africa, our neighbor Mozambique, number 3, it's TZ. So it remains a challenge. It remains a challenge, and we need not to be complacent. But we've made good progress. Honorable Minister of Health, was it on Tuesday? No, it was on Wednesday. Tuesday or Wednesday? Tuesday. On the Health Policy Forum. We were very happy to see the progress made by Tanzania in putting people on treatment, with more than 1.4 million people on treatment. This is good. We should be happy. Can we clap for ourselves? Because we're putting more people on treatment, we are seeing the reduction of people dying with HIV and AIDS. The mortality related to HIV has been reduced by about 50%. So this is really good. And our 90-90-90 target stood at 84% of people living with HIV who know their status, 98% who are enrolled in, and 95% who are virally suppressed. In 2017, we were all depressed when we got the result of FIA, where only 62% of the PL-HIV knew the status. So this is great. This is a great achievement, and there's a lot we can learn from that. The area where we still have to make progress, and it's about primary prevention. Your Excellency, Prime Minister, primary prevention is still a challenge. It has reduced, new infections have reduced, but about 35%, but the target was 75%. So unfortunately, we still have registered last year about 68,000 new infections in this beautiful country. That's 1,300 every week. 1,300 every week. That's a reality. Another area where we need really to double progress is mother-to-child transmission. It has reduced, but we still have in this country about 10,000 babies born every year with HIV and AIDS. Prime Minister, you are a parent, I would imagine a grandparent. Deputy Speaker, you are a mother, I'm sure you are a grandmother. It's not good for the Watotos to be born with HIV. Is it okay for children to be born with HIV? Is it okay for children to be born with HIV? No child should be born with HIV in this country. And that could be a good slogan in 2025. Let's make sure that we end mother-to-child transmission of HIV, syphilis, and also hepatitis. The third thing where we haven't made enough progress, I'm looking at my good friend Deo from NACOFA, it's about stigma and discrimination. The external and internal stigma and discrimination has reduced, fine. But almost 50% of the people living with HIV and AIDS, they're telling you that it's still not easy to disclose the status. It's still not easy to disclose the status. So stigma and discrimination remain a challenge. The last one is domestic resource mobilization. Your Excellency Prime Minister, Mwalimu spoke about self-reliance. PEPFAR Global Fund still fund 90% of the AIDS response. It is good, but I do not believe that people will continuously be generous. We need to think of ways, innovative ways and mechanisms in such a way that gradually we can reduce our dependency. So moving forward, I'm convinced, Mr. Prime Minister, this is not a political slogan. I'm convinced that ending AIDS in Tanzania is possible. For that to happen, I will want to suggest that
the respective strategic framework that are being developed now, integrating the 2025 targets, they need to be finalized. TACAIDS is working already on the multi-sectoral one. Ministry of Health is working on that. But maybe what we could do could be to revamp an intersectoral committee that was there before to make sure that other sectors are more accountable, to make sure that other sectors have their own plan in such a way that together we can bring this scourge to an end. Number two, I have said we have about 1.4 million people on treatment, which means that we still have about 200,000 people with HIV and AIDS out there that we need to be able to identify and then put on treatment. We saw this week that men are still lagging behind, and there are some regions, which where the first 90 is below 80%. Arusha, Dodoma, Kilimanjaro, Kigoma, Manyara. Maybe the campaign that you started, we could have, again, a specific focus on the Furaha Yangu in those regions who are lagging behind. It is possible. It is possible that the RC of Mbeya can engage the other RCs in those regions. It is possible. Mother-to-child transmission. We cannot hide pregnancy for that long. We should be able to test all the pregnant women in such a way that I can be giving the services. Primary prevention. Prime Minister, you launched the NAIA. That was great. Maybe we could have a process where on a regular basis, so we can monitor progress on where we are in the NAIA. The NAIA, it's about reducing new infections among adolescent girls and young women. Condom in the community is still an issue. Stigma and discrimination, we can use the findings of the stigma index that was just concluded to do the specific stuff. I'm done. It's only the last 1 minute, then I'll be done. Last is sustainability, Your Excellency. Sustainability, those resources can be stopped tomorrow. It will jeopardize the life of those who are on treatment. So we can work with the ATF, we can mobilize the private sector, maybe have innovative financial mechanism. If we took 0.1% of the proceeds from the Hoima Tanga pipeline, just an example, we can put that in the investment of social sectors, not only HIV, but health, education, MAADHIMISHO, and so on and so forth. That's just a suggestion, but it's also important as we address the COVID response that we ensure that essential services are available. I'm convinced that ending AIDS is possible in Tanzania under your leadership. We stand ready to continue to support it. Thank you very much. How many times? Yeah, thank you very much, Dr. Zakayan, for your kind remarks. Asante, tumpigie makofi mengi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilikuwa nimejipanga hapa nijaribu kutafsiri, lakini naona hadhara hii wala haihitaji kwa sababu imesikia moja kwa moja, ama sio? Yeah. Basi tunakushukuru sana. Thank you very much for your kind remarks. Mungu akubariki sana na nchi hii tutaendelea kupambana ili tukae sawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoelekea sasa kuwainua naibu spika pamoja na waheshimiwa manaibu waziri, nilikuwa naomba kwa mahusiano mazuri ambayo yapo kati ya bunge na hususan kamati ile inayohusika na kamati ya kudumu ya bunge, masuala ya ukimwi, kifua kikuu, dawa za kulevya na magonjwa yasiyoambukiza, imeinue sasa Mheshimiwa Fatma Hassan Tofik, mwenyekiti wake, kwa ufupi kabisa kwa dakika zisizozidi 2 aweze kusalimia hadhara hii na mkutano huu. Karibu sana.
Asante sana. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Mwansasu, mbunge, naibu spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natambua uwepo wa manaibu mawaziri wote. Pia natambua uwepo wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, viongozi wote, nikiamini itifaki ya hadhara hii nimeizingatia. Tanzania bila ukimwi inawezekana. Mbona mnasema kwa maneno kwa sauti ya chini? Tanzania bila ukimwi inawezekana? Je, wanaume tuko tayari kuwa vinara kumuunga mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu ili na sisi tujitokeze tukianzia na wahumu ndani? Kwa hiyo tukiweka pale tenti sote tutakwenda. Basi wahusika, mtaomba tuanze maandalizi mapema ili kusudi wanaume waliomo humu ndio wawe mfano. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa majina naitwa Fatma Hassan Taufik. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya masuala ya ukimwi, kifua kikuu, dawa za kulevya na magonjwa yasiyoambukiza. Nimefarijika sana kuwa hapa katika siku hii ya leo. Lakini mimi kama mwenyekiti wa kamati hii tutaendelea kuishauri serikali na tutaendelea kupanga budget kwa serikali ili kuhakikisha kwamba afua zote zinazohusiana na masuala ya ukimwi zinapata fandi ya kutosha ili tuweze kuelimisha jamii, tukiamini kabisa kwamba iwapo jamii itaelimishwa na zile tabia zote hatarishi ambazo zinaweza kuleteleza ukimwi zaweza zikaepukika. Hivyo ifikapo 2030 tunaweza tusiwe na maambukizi mapya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nilipewa kusalimia tu, basi naomba niishie hapo nikiamini Tanzania bila ukimwi inawezekana. Asante sana. Naomba tumshangilie sana mwenyekiti wetu. Tanzania bila ukimwi, Tanzania bila ukimwi. Asante sana. Sasa ninamleta kipenzi cha watu wa Mbeya, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge, naibu spika. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote mlioko meza kuu na viongozi wote mlioko hapa na wananchi wenzangu, habari za asubuhi ama mchana umeshafika. Kwanza kabisa nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kukubali kuja kuwa mgeni rasmi katika siku hii muhimu sana ambayo sisi wana Mbeya, hasa tukianza na wana Mbeya mjini, wana mkoa wa Mbeya, wana nyanda za juu kusini na Watanzania wote, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuafiki kuwa siku hii ya ukimwi duniani ifanyike mkoani Mbeya na ifanyike jijini Mbeya. Tunamshukuru sana sana sana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepewa muda mfupi sana wa kuzungumza hapa. Katika huo muda mfupi niliopewa, naona nitazungumza kwa niaba ya watu wengi sana. Kwanza kuna kundi hapa la waheshimiwa wabunge wa majimbo yote na wabunge wa viti maalum wakija kukupokea wewe, lakini pia wakionyesha utayari wao wa kuhakikisha ule ukinara wetu anambea kwenye eneo ambalo si nzuri sana, kwamba sisi ni katika mikoa mitatu ambayo tunaongoza katika kuwa na kiasi kikubwa cha maambukizi kwa maana ya 9.3 hivi. Hawa bunge wako tayari kabisa kuwahamasisha wananchi ambao wanawasikiliza sana kuhakikisha kwanza wanapima, lakini cha pili wanapatiwa zile huduma zinazotakiwa, na cha tatu wanatokomeza ukimwi kabisa katika maeneo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeutaja huo ukinara kwenye hilo eneo la maambukizi,
Lakini ni dhahiri mkoa wa Mbeya, kwa kuwa ni vinara wa mambo mengi, machache nitayataja. Bila shaka sisi ni namba 3 kwa sababu tunapima. Kwa hiyo maana yake mkoa wa Mbeya pia ni kinara katika kupima. Kwa hiyo wanaume wa mkoa wa Mbeya, usiwe na wasiwasi, mwenyekiti wa kamati ya bunge, wanaume wa mkoa wa Mbeya wanapima vizuri, na leo umewahamasisha, bila shaka wataendelea kupima, wakianza na hawa walioko hapa. Lakini mheshimiwa, kwa takwimu za maambukizi, kwa hiyo tunasubiri sana utafiti ule utakaofanywa na TACAIDS mwaka 2022 ili uwe umetupa sisi kile tunachostahili, halafu tujue namna ya kupambana nayo, ili inapofika mwaka 2030 ambao taifa letu umejiandaa kutokomeza ukimwi, basi mkoa wa Mbeya tutakuwa kinara kwa kuonyesha kwamba 2029 hivi ikifika, sisi maambukizi ya ukimwi tutakuwa tumeshamaliza maambukizi mapya mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitaje mfano ambao ni eneo lingine ambao sisi ni kinara, maana watu wanaweza kusema ni vinara wa kufanya nini hawa. Kama alivyosema Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi ni kati ya mikoa mitatu vinara ambao tunaongoza kwa kutokomeza magonjwa ya mlipuko, na tukitaja uviko, sisi ni katika mikoa mitatu ambayo tunaongoza kwa kuchanjwa. Kwa hiyo kama tunaongoza kwa kuchanja, usiwe na wasiwasi Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa vinara kwenye na mambo mengine pia. Sasa kauli mbiu ya mwaka huu inasema zingatia usawa, tokomeza ukimwi, tokomeza magonjwa ya milipuko. Kama tumeweza kuwa kinara kwenye kutokomeza uviko, kwa maana ya tunaongoza kupima, kuchanja, lakini pia tukirudi kwa nyuma sasa kwenye kutokomeza ukimwi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuwa kinara pia. Lakini pia kwenye kuzingatia usawa wa jinsia, tunakuahidi tutakuwa kinara. Maadamu maadhimisho haya yamefanyika katika mkoa huu, tutajitahidi kufanya hivyo, na sote tunafahamu tunapoelekea kwenye kilele cha siku ya ukimwi duniani, kutokomeza ukimwi ni pamoja na kuzingatia usawa wa kijinsia. Watoto wetu lazima walindwe na mambo yote ambayo yanawapelekea kupata maambukizi wakiwa watoto. Ndugu yetu kutoka UNAIDS ameeleza kuhusu watoto kuzaliwa na virusi vya ukimwi, lakini pia wako watoto ambao wanafanyiwa ukatili wa kijinsia na hivyo wanaambukizwa virusi vya ukimwi. Kwenye eneo hilo pia tutajitahidi, na hapa mkuu wa mkoa yupo kama kiongozi wetu. 2030 tunakuwa tumefika sehemu ambayo hakuna maambukizi mapya. Sasa kwa sababu ya muda wangu mfupi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie pia fursa hii kuwaomba sana wana Mbeya wenzangu, tujitokeze kwa wingi kwenye wiki hii kupima kwanza virusi vya ukimwi, kwa sababu huduma hiyo inatolewa bure kabisa kwenye viwanja vya Rwanda Nzovwe. Lakini wenzetu wa TACAIDS kwa kushirikiana na ofisi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, wametoa fursa kwa wana Mbeya kupima magonjwa mengine pia, na Watanzania wote wanapima pale ugonjwa wa TB, wanapima pale kisukari, wanapima pale magonjwa ya moyo. Niwaombe sana tutumie fursa hii ili tunapoelekea kwenye kilele cha siku ya ukimwi duniani tarehe 1 Disemba, basi tuwe tumefahamu afya zetu, na wale ambao wanahitaji kupata afua watakaokutwa na virusi vya ukimwi basi waweze kupatiwa afua hizo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, imesemwa hapa kwamba nilikuwa mgeni rasmi siku ya changizo, ama tuseme siku ambayo tulikuwa tunazindua maadhimisho haya, ambayo wewe umekuja kama sehemu ya viongozi ambao mtakuja mkoani Mbeya kwa ajili ya kuhakikisha siku yetu ya ukimwi duniani tunafikia kilele siku ya tarehe 1. Mheshimiwa Waziri Mkuu, michango ilitolewa, amezungumza mwenzetu wa UNAIDS hapa, ili kuhakikisha nchi yetu inaondokana na utegemezi wa wadau mbalimbali, kuhakikisha tunakuwa na fedha kwenye mfuko wa kutokomeza ukimwi, yani AIDS Trust Fund. Watu walitoa michango mbalimbali, na tunatambua kwamba wadau wetu wanatoa fedha nyingi zaidi, lakini
tamani sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu anakuja Mheshimiwa Rais, hata wale ambao wamechangia katika ile siku na sasa hivi wanaendelea kuchangia, pengine wakitambuliwa tutapunguza kidogo ule utegemezi, kwa maana ya kwamba wale wachangiaji watajua kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndio anatuongoza katika mapambano haya dhidi ya ukimwi, basi anatambua jambo hilo. Na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, naamini kwa sababu utakuwepo, bila shaka hao waliotoa michango watapata fursa hiyo ya kutambuliwa. Na mimi siku ya leo pengine nitaje mifano watu ambao wamefanya vizuri kwenye eneo hilo, kwa sababu naendelea kutoa wito wengine waendelee kuchanga. Tunataka kuihusisha sekta binafsi, lakini pia hata ndio maana namba ambayo watu wanatakiwa kuchangia ni namba ambayo kwa kweli ni rahisi kushika. Na mimi hapa mnaponiona sisomi, lakini namba hiyo nimeshaisika. Wanake sisi wote tunaweza kuishika na tukachangia hata 500, 1000 ili mfuko wetu uweze kuwa na fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipoendesha zoezi hilo la changizo, niwashukuru sana watu wa Star Times walitoa milioni 50. Niwashukuru sana watu wa Geita Gold Mine walitoa milioni 50. Niwashukuru sana Takeids walitoa milioni 10. Niwashukuru sana Tulia Trust walitoa milioni 5, na wadau wengine wengi walitoa ahadi pale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naamini tukiendelea kulizungumzia jambo hili la changizo na kuendelea kutaja namba ambazo wanaweza kuchangia wananchi, wataendelea kushiriki, na wenzetu ambao wana virusi vya ukimwi basi wanaweza kuendelea kupata zile afua kila wakati, hata ambapo wenzetu ama wadau wanakuwa wameshindwa kufanya. Sisi kama nchi lazima tuwe tumejiandaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumemtaja Mheshimiwa Rais kwamba atakuja Mbeya kuwa mgeni rasmi. Nimalizie kwa kutoa wito kwa wanambeya wenzangu kujitokeza kwa wingi kumpokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hii ni mara ya kwanza anakuja mkoani Mbeya tangu awe rais wetu. Niwaombe sana tujitokeze kwa wingi, kwa sababu nia tunayo, sababu tunazo. Amefanya kazi nzuri sana kwenye maeneo yetu, na mimi kwa niaba ya wabunge hawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi sote ni mashahidi. Ningekuwa na muda hapa ningetaja kwenye kila eneo amefanya mambo gani, lakini sisi hapa kwa sababu tuko Mbeya mjini, ameleta fedha kwenye eneo la maji, ameleta fedha kwenye eneo la elimu, kwenye eneo la afya, kwenye miundombinu. Tutakapopata fursa huko mbele tutataja, lakini haya ni dhahiri, ni mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya na tunayatarajia mengi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tujitokeze kwa wingi kumpokea Mheshimiwa Rais anapokuja kufunga maadhimisho haya ya wiki ya ukimwi, lakini pia anapokuja kufanya ziara kwenye maeneo yetu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana mkoani Mbeya, karibu sana jijini Mbeya. Asanteni sana. Leo ndio nimekusikia vizuri. Yaani leo umetema cheche. Mpigieni makofi mengi sana. Maana wanasiasa wanasingiziwa mengi sana. Wanasiasa huwa wanapiga chenga, lakini unamwona kabisa huyo hapigi chenga, anakwenda moja kwa moja. Wanasema in politics, mtu mmoja alikuwa anawatania wanasiasa, in politics if you can't convince them, confuse them. Lakini nafikiri hapa hajatuconfuse, ametuconvince kweli kweli. Tumpigie tena makofi mengi sana. Lakini hakuna kitu kimenifurahisha Mheshimiwa Waziri Mkuu kama alichokisema rafiki yangu Dr. Zeki pale, na sasa amerudia naibu, kwamba katika hili kupambana ukimwi, ule mfuko lazima turudi kwa mwalimu, tujitegemee, na hii inawezekana. Nimekusoma naibu